Right, today is 13th of August. Teacher, Yes, Rinudhi. Just now we started the class, Rinudhi. Take out your grammar book, CR book, write the date, right? Today we are doing a new check homework. warna edama rest Write the topic, WH, question words. Right, last week and when you were in grade 3 and 4 also, right, we have learned WH question words. That is important, right? Last week we wrote a notice and we wrote, right, how we can ask questions by looking at the notice. Questions hadana විදියට ගත්තා notice එකක් ලියලා, right? But in a test එකකදී නම් you are given questions. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න දෙනවා පුතේ, you want to write correct answers. හරි උත්තර දෙන්න ඕනේ. Then according to the question type, ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන විදිහට by looking at the first word පළවෙනි වචනින්ම ඔයගලන්ට guess කරන්න පුළුවන් මේකෙන් what is right what is the expected answer බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරය මොකක්ද කියලා පළවෙනි වචනයෙන්ම කියන්න පුළුවන් right මේ ගිය සතියේ පාඩම right we'll write ඔයගොල්ලෝ පෑනින් ලියාගත්තත් කමක් නැහැ this is a note right note එකක් ලස්සනට ලියන්න පොතේ print කළා වගේ අහගෙන ඉන්න ගමන්ම right put a star mark the first question word which you have learned right when you come to grade 3 first one what 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 කුමක්ද මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඔයාගේ නම කුමක්ද කියලා අහන්නේනේ what is your name all right you can ask what grade are you in මොන පන්තියේද ඉන්නේ and මේ කුමක්ද what is that අර කුමක්ද right what are these මේවා මොකද what are those you can ask many questions using what but then what is your father කියලා ඇහුවොත් නැත්නම් what is your mother that's mean එතකොට නම නෙවෙයි කියන්නේ what කියලා ඇහුවොත් කුමක්දනේ ඒ කියන්නේ අහන්නේ what is your father's job තාත්තා මොනවද කරන්නේ right then want to tell my father is a clerk or my father is an officer right what asking things යම් කිසි දෙයක් ගැන තමයි what කියන ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ things දේවල් right then next question which you have learned who is your class teacher who is your tenula take out your grammar book right grammar book එක ගන්න අපි grammar book එකේ ලියන්නේ ලස්සන්ට පෑනින් ලියන note එකක් අපි ගිය සතියේත් ඉගෙන ගත්තා question words අපි ඉගෙන ගත්තා there are two types of question words එකක් තමයි WH question words ඒවයින් අහන්නේ තොරතුරු information asking information අනිත් question type එක තමයි yes no questions ප්‍රශ්නය can you sing එතකොට ඔව්ද නැද්ද කියන එක තමයි අපි උත්තරේට මුලින්ම දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒවා yes no questions කියලා කියනවා. මොකද උත්තරේට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ yes no answers. Right, then write fast, ඉක්මනට ලියන්න. Then who asking people. Who is your class teacher? Who is your best friend? Right? Who is your principal? කවුද? කවුරුහරි කෙනෙක් ගැන අහන්නේ. එතකොට as the answer want to give the name of the person. Right then who works in the paddy field farmer right who works in the hospital doctor or nurse who works in the school teacher or principal who කවුද පුද්ගලයෙක් ගැන තමයි උත්තරේට දෙන්න ඕනේ question words එතකොට ප්‍රශ්නේ දැක්ක ගමන් who කියලා පටන් ගෙන තියෙනවා නම් කෙනෙක් ගැන දෙන්න ඕනේ what කියලා අහලා තියෙනවා නම් යම්කිසි දෙයක් ගැන උත්තරේ දෙන්න ඕනේ කියලා you can guess the right question and give the answer the next one where ටිච් ඉක්මනට කියන්නේ මේවා ගිය සතියේත් කළා අපි 3 4 වලදී ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා
If the first question word is where, asking places. Where do you live? Right? Then where does the farmer work? කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Where does the teacher work? Right? Or you can ask where do doctors work? Where do engineers work? Where do lawyers work? Right? Where? කොහෙද? Where are you going? කොහෙද යන්නේ? Right? Place එකක් ඒතර උත්තර දෙන්න ඕනේ. Then next question word when. ඒතර මේ හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ. What කුමක්ද? Who කවුද? Where කොහේද? When කවද්ද? When. If the first word is when, that's mean asking time or date. When is your birthday? Right? When do you get school vacation? Right? When do you go on a trip? Time or date. කවද්ද? දිනයක් හරි වෙලාවක් තමයි අහන්නේ. When. If the first word is why, right, then why didn't you, right, join last week? I join නැත්තේ. Why? Asking the reason. හේතුව අහන්නේ. Reason, හේතුව. Why didn't you go to school? I school ගියේ නැත්තේ. Why didn't you do the paper? Why didn't you do homework? I homework කළේ නැත්තේ. Why? ඇයි? Asking reasons. ඒතර උත්තර දෙන්න පටන් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට because, right? Because I was sick, right? Senuli, why didn't you join? Because I was not well or I was sick. You can tell. Why didn't you go to school? ඇයි? ඒතර හේතුව කියනවා reason, right? The next question word. ඒතර මුළු ප්‍රශ්නේම පුතේ කියවන්න ඕනෙත් නෑ උත්තරෙන් අහන්නේ මොකද්ද උත්තරේට අහන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. who නම් කවුද? ඒතර ප්‍රශ්නේට අදාළව who පුද්ගලයාව දෙන්න ඕනේ where place එක when right දිනේ why හේතුව. then next one how many මේවා ඔක්කොම අපි කියන්නේ WH question words කියලා. ඇයි? තොරතුරු අහන නිසා. how many girls are here? how many flowers are there in the vase? Right? How many flowers are in the garden? How many plants? How many trees are in the garden? How many කියලා අහන්නේ asking quantity, number, ගාන. කී දෙනෙක්ද? කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද quantity එක? කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? Right? quantity වරහන් ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ countable කියලා. ඇයි ඒ countable කියලා ලිව්වේ? ගණන් කරන්න බැහැ. ඒ uncountable පුළුවන්. ගණන් ගන්න පුළුවන්. ගණන් කරන්න පුළුවන්. countable කියන්නේ right? countable ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි අහන්නේ. How many pencils do you have? Right? How many brothers do you have? How many sisters do you have? How many friends do you have? How many best friends do you have? හොඳ යාළු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ගණන් කරලා කියන්න කියන්නේ 1 2 කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි අපි how many කියලා අහන්නේ. Right? ටීචර් කියවනේ අහගෙන ඉන්න ගමන්ම ලියන්න කියලා. මොකද ගිය සතියේ පාඩම තමයි මේ. අපි ආයෙ ෂෝට් නෝට් එකක් විතර ලියන්න. එතකොට ලේසි නිසා. Right. The next questions I am writing here. උඩින් ලියනවා. ඔයගොල්ලෝ එකින් එක යටට ලියා ගන්න ලස්සන්ට note එක. Right. The next one. How much? Here there is a problem. මෙන්න මෙතන පොඩි තියෙනවා මතක තියාගන්න දෙයක්. Because right in other questions children හැම අනිත් ප්‍රශ්නේ පුතේ එකනේ අහන්නේ what නම් කුමක්ද who නම් කවුද where කොහේද when කවද්ද why ඇයි how many කී දෙනෙක්ද how much කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. ඒතර ප්‍රශ්නය අනුව බලන්න ඕනේ මේ අහලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. එකක් තමයි asking the price. එකක් අහන්නේ ගාන. How much is this pencil? How much is this book? How much is this? මේක කීයද? How much is that? අරක කීයද? අනිත් එක තමයි ප්‍රමාණයත් අහනවා quantity. කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? හැබැයි quantity අහන්නේ not with countable nouns, with uncountable nouns. ඒ නිසා වරහන් ඇතුළේ ලියමු uncount ගණන් කරන්න බැරි දේවල් එක්ක තමයි
ප්‍රමාණය. මොනවද ගණන් කරන්න බැරි? හරි. right. සීනි කොච්චරක් ඕනේද? water සීනි මේ අපි කියන්නේ නැහැ ගණන් කරලා සීනි ඇට 3ක් 4ක් ඕනේ එහෙම කියන්නේ නැහැනේ. කිලෝ වලින් අපි ඉල්ලන්නේ. එතන අහනවා how much sugar do you want? කොච්චරක් ඕනේද? 1 kilo or 2 kilos, right? With uncountable nouns කියලා ලියන්නේ නැහැ ටීචර්. uncountable nouns කියලාත් ලියා ගණන් කරන්න බැරි නාමපද flour, sugar, sand, right? එතන how much කියලා අහන්නේ ප්‍රමාණය. මුදල නෙවෙයි, right? ප්‍රශ්නය අනුව බලන්න ඕනේ මේ අහලා තියෙන්නේ ප්‍රයිස් එකද නැත්නම් quantity එක කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා. කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා with countable nouns ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් එක අහන්නේ how many flowers are there, right? how many pencils do you have ගණන් කරන්න පුළුවන් how many brothers do you have ගණන් කරන්න බැරි දේවල් එක්ක how much, right? how much water do you drink per day, right? කොච්චර වතුර බොනවද දවසකට? ඒතරහනේ how much water කියලා, right? Price එක නෙවෙයි how much water do you drink per day, right? Then you want to tell 2 liters or 3 liters කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? ඒතර මේකට තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න අහන price එකත් අහනවා කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා quantity එක අහනවා ගණන් කරන්න බැරි දේවල් එක්ක. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ, right? The next question word how much මිල කීයද කියලාත් අහනවා කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලාත් අහනවා how කොහොමද how are you today, right? Asking the method manner ක්‍රමය අහන්නේ කොහොමද කියලා. how do you come to school එන්නේ කොහොමද? how do you go home ගෙදර යන්නේ කොහොමද, right? method එක කියලා කියන්නේ ක්‍රමය. නැත්නම් manner කියලා ලියන්න පුළුවන් කරන ක්‍රමය කියන එක how කොහොමද, right? Right. how do you write an essay කොහොමද රචනයක් ලියන්නේ? how do you write the answer for this question කොහොමද මේකට උත්තරේ ලියන්නේ? කොහොමද school යන්නේ? how do you go to school? by car or by van, on foot, right? then how are you today ඔයාට කොහොමද අද? how කොහොමද, right? method එකයි යහනේ how කියන එකේ. how old කියලා ඇහුවොත් වයස, right? right ඒකත් ලියාගමු. how කියලා අහන්නේ කොහොමද? how old age වයස කීයද? how old are you ඔයාගේ වයස කීයද? how old is your mother අම්මගේ වයස කීයද? how old is your class teacher වයස කීයද? how old is your brother තිනුග right fast what ඒ order එකට ලියන්න පුතේ what කුමක්ද යටට ලියන්න who කවුද, right? where කොහේද, when කවද්ද, why ඇයි, how many කී දෙනෙක්ද යටින් ලියන්න. how much මිල කීයද, how ක්‍රමය අහන්නේ කොහොමද, right? how old වයස. then I am erasing දැන් හැමෝම ලිලිව නිසා මේ ටික erase කරනවා. right තව දෙකයි ලියන්න තියෙන්නේ. question words whose කාගේද, whose book is this කාගේ පොතද මේ, right? whose house is this possession අයිතිය කාගේද, possession කියලා කියන අයිතිය. right last question word which කුමන එකද, which book is yours, right? which grade are you in කුමන ශ්‍රේණියද ඉන්නේ, right? which කුමන එකද choice. right? then if you can children එක page එක නම් note එක තියෙන්නේ you can right එක පිටුවක නම් එක page එක නම් තියෙන්නේ better if you can highlight these highlight කරගන්න නැත්නම් මෙහෙම කොටුවක් ඇඳලා වෙන් කරගන්න.
ලොකු පන්ති වලට වෙනකන් ওই question words දැනගෙන ඉන්න ඕන. Otherwise you can't talk in English. Right? When you talk, කතා කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? You ask questions and give answers. කවුරු ප්‍රශ්නයක් අහවම උත්තර දෙන්න question words දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Right? And to ask questions, ප්‍රශ්න අහන්න මේ වචන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Right? කොහේද, කවද්ද, ඇයි, why, right? කී දෙනෙක්ද, how many, කුමන එකද, which, වයස කීයද, how old, කොහොමද, how, මිල කීයද, how much, right? Write fast. This is last week lesson, right? We learn about question words. ප්‍රශ්න අහන වචන තමයි ඉගෙන ගන්න. මේ වයින් yes no කියලා උත්තර දෙන්න පටන් ගන්නෑ. මොකක් හරි තොරතුරක් දෙන්නේ. How old නම් වයස කීයද කියලා කියන්න ඕනේ. right? where නම් තැනක් කියන්න ඕනේ. when කියලා අහලා තියෙනවා නම් දිනයක් කියන්න ඕනේ. ඇයි කියලා අහනවා නම් reason, why කියලා අහනවා නම් හේතුව කියන්න ඕනේ. asking information තොරතුරක් අහන්නේ. WH question words first word එකට තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නික. මේක මුලට තියෙනවා නම් right? they are questions. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න. අන්තිමට question mark එක තියන්න ඕනේ. Seth, have you finished writing question words? Seth, did you write question words? මේ අපි grade 3 4 වලදීත් කරලා තියෙන්නේ. What's your name? How old are you? Where do you live? Which grade are you in? Right? When is your birthday? Then how many, right? How many brothers do you have? How much is this? How much is a book? Right? Those are the questions. Who is your pet? Who is your class teacher? What is your favorite color? ප්‍රශ්න ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. සෙතුරු question words ලියාගෙන ඉවරද? Shall we do today's lesson? අද පාඩම පටන් ගමුද? Right. Tinuka, have you finished writing? Tinuka පස්සේ leave වෙලා join වෙන නිසා ලියාගත්තද note එක? WH questions, question words. No, teacher, All right, fast then. Oh. No, no, finish, teacher. Right. Okay. Then කිසි පාඩ මතක් කළේ කියලා උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. Can you sing? Yes, I can sing. Do you have brothers? Yes, I have brothers. Do you have a pet? No, I don't have a pet. Right? Then may I go to the office? Okay, yes, you may. Then shall we? Yes. Shall we go to the classroom? Yes. Right? We shall. You can tell that's a suggestion, right? තොර අනිත්‍යවට yes no උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේවට අහලා තියෙන තොරතුරු එකයි asking information WH වලින් තොරතුරුනේ අහන්නේ, right? අනිත්‍යවට yes no කියලා උත්තරේ දෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ. Right? Do you like buns? Yes, I like. Right? Do, does, did, ඇමීසා වලින් පටන් ගන්නවා නැත්නම් can මේ අපි ඉගෙන ගත්තා ඊයේ සතියේ ලිව්වා. ඒතර yes no වලින් උත්තර දෙන්නේ. මේ question words තේරුම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. where කියලා අහන්නේ කොහේද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙන උත්තර ලියන්න බෑනේ. when කියන්නේ කවද්ද? why කියන්නේ ඇයි? how many කී දෙනෙක්ද? how much මිල කීයද කියලාත් අහනවා. right? ගණන් කරන්න බැරි දේවල් එක කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලාත් අහනවා. how, right? කොහොමද? how old වයස? whose කාගේද? which කුමන එකද? right? They are questions. ඒ ප්‍රශ්න අහන විදියන ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න we should know verbs ක්‍රියාපද දැනගෙන ඉන්න ඕනේ.
So write the topic. Next topic, verbs. Write fast. අපි කලින් කරලා තියෙනවා මේ මතක් කරගන්න ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඉන්න දේවල්නේ. ඒ නිසා ඉක්මනට ලියමු. Then divide your page into 4 columns. හතරකට බෙදන්න. Write the topics. Here present tense. Present tense. Plural. 4. Present tense. වර්තමාන කාලය. Singular form. ඉතින් ටිකක් ඉක්මනට මාතෘකා ලියාගමු. තව ටික වෙලාවක් නිසා leave වෙන්න තියෙන්නේ, right? ඊළඟට here ing verb form ලොකු පන්ති වලට ඉගෙන ගන්නවා. present participle verb form කියලා. දැන් ඉගෙන ගමු ing verb form. ing verb. ඇයි ing වලට ඉස්සර ඉරක් ගාලා තියෙන තව වචන එනවා. ඒතර ඊට පස්සේ අන්තිමට ing දාන්නේ eating, right? Singing, drinking. Then last one අන්තිමට past tense verbs. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද forms ස්වරූප ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ past tense. ඒකේ singular plural කියලා වෙනසක් නැහැ. තව එකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න ලොකු පන්ති වලට ගියාම, right? past participle verb form කියලා එක form එකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අනිත් ඒවා grade 5 වෙනකොට මේ knowledge එක තියෙන්න ඕනේ, right? අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. Draw the table fast. Right. Then write with me. Teacher එකම ලියන්න. Right. Then බෝනුක මුල්ම නෝට් එක ලියාගත්තද පුතේ? question words. නීජ දැන් ලියා ගමනක් ගිහිල්ලා. ඒක තමයි. Alright. Okay. Then I will send the video. Want to complete the note. එක පිටුවක් තිබ්බත් කමක් නෑ. අපි WH question words ලිව්වා. එහෙම නැත්නම් වෙන පිටුවක ලිව්වත් කමක් නෑ. That's okay. අන්තිමට ලිව්වත් කමක් නෑ. note එකක් ලිව්වේ. ගිය සතියේ පාඩම මතක් කරගත්තා. question words, right? ඊළඟට මේ වගු ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. Right. Then Tiniti, tell me a verb. drink Drink, right. පුතේ අහන් ඉන්න ගමන්ම ලියන්න පුළුවන්. normally සාමාන්‍යයෙන් verb එකක් English verb එකක් තියෙන්නේ base form එක තියෙන්නේ plural form එකකින්. ඒ කියන්නේ drink කියන්නේ බොති. බහුවචනෙන් තියෙන්නේ. ඒතර we drink, they drink, right? ඒතර වාක්‍ය first subject මුල් වචනේ බහුවචන නම් ඊට පස්සේ verb එක තමයි අපි ලියන්නේ. we drink, they drink, right? you drink. ඒවා ඔක්කොම බහුවචන subjects නිසා ඒතර verb එකත් අපි බහුවචනෙන් තියෙනවා. singular form කියන්නේ we drink, they drink කිව්වට she drink, he drink කිව්වොත් වැරදි. එතකොට අපි ඔහු බොති, ඇය බොති කියන්නේ නෑනේ. ඔහු බොයි, ඇය බොයි කියලා verb එක singular කරන්න ඕනේ. ඒතර singular කරන මොකද්ද කරන්න ඕනේ? drinks very good. Want to add letter s එක දාන්න ඕනේ. එතකොට verb එක s දාන්නේ පළවෙනි වචනේ ඒක වචන උනොත් කියලා ඒක වචන උනොත් කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් කර කර ඉන්නවා නම් එතකොට අපි කියන්නේ නෑ, right? I write කියන්නේ නෑ. දැන් ලියලා ඉන්නවා නම් I am writing. දැන් bombing සිටිනවා නම් drinking. no. Right? මේ ඔක්කොම දැන් කරන ඒවා තමයි present tense. drink, drinks. habits හැමදාම කරන්නේ.
දැන් කරමින් සිටිනවා නම් ing දානවා past tense ඊයේ බිව්වා නම් එතකොට another verb සමහර ඒවා වෙනස් වෙනවා සමහර ඒවා ed drank Rank. ඔය verb forms හතරම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට to make sentences වාක්‍ය හදන්න. Sometimes you are given jumble sentences, right? To write sentences වාක්‍ය හදන්න. එතකොට sentence patterns වාක්‍ය රටා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Okay children, now listen. දැන් අහගෙන ඉන්න. Complete the table fast. ඊළඟට till you join. ටීචර් ගේ මේ Zoom වල issue එකක් නිසා විනාඩි 6ක් විතර යනවා ආයි join වෙන්න. Till then you want to write verbs. Verbs 10ක් ලියලා පුළුවන් අය ටීචර් group එකට දාන්න verbs 10. right? ඒතර ලියනකොට මතක තියාගන්න එපා. අහගෙන ඉන්න ලියුණාමයි ලියන්නේ. ලියනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ හැම වචනයකටම අපිට S අකුර විතරක් දාන්න බෑ. කල්පනාවෙන් ලියන්න ඕනේ. අපි go කියන වචනේ ගමු. right? එතකොට S විතරක් දාලා ගොස් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ES දාන්න ඕනේ. right. If then right want to add es ch sound එනවා නම් අර නාමපද nouns වගේම singular plural s විතරක් දාලා මදි. es එන්න ඕනේ. right? ඊළඟට සමහර ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒවට අපි irregular verbs කියනවා. සමහර වචනවල past tense වල ed දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒවා irregular verbs. ඒවා වෙන වෙනම අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. ඒතර ඒවා කල්පනාවෙන් ලියන්න ඕනේ. හැම verb එකටම ed දාන්න පුළුවන්ද? No. කටපාඩම් කරගන්න ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. go, went, eat, ate, drink, drank වෙනස් වෙන ඒවා වෙනම ලියන්න. right? ed දාන ඒවා වෙනම ලියන්න. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. right? පීනනවා swim. right? ing දානකොට නිකම්ම ing දාන්න පුළුවන්ද? Double M කරලා දාන්න ඕන. Then some verbs are there you want to double the last letter and add ing. ඒ වගේම සමහර වචන තියෙනවා right? ඊ අකුරෙන් ඉවර වෙනවා නම් ing දානකොට මොකද කරන්නේ? ඒ rules ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මතක් කරලායි ටීචර් දුන්නේ. අපි මිලේනියම් බුක් එකේ activities කළා. ඊ වලින් ඉවර වෙනවා නම් ing දානකොට මොකද කරන්නේ? right? මම ඔයගලන්ගේ rules ලියාගත්ත කියන්නම් 98 පිටුවේ තියෙනවා ඒ වෙනස් වෙන තැන් verb මිලේනියම් බුක් එකේ. ඊ තියෙනවා නම් right? ඊ අයින් කරලා ing දාන්නේ. right නම් writing කියලා ලියනකොට right? writing ලියනකොට ඊ අයින් කරලා ing දාන්නේ. ඒවත් ඔක්කොම මතක තියාගෙන drink කියන එක ලිව්වනේ. write some right? more 9 verbs තව වචන verbs 9ක් යටට ලියන්න තනියෙන් singular form s එක දාලා ing ing අන්තිම අකුර e නම් e අයින් කරනවා ing දාන සමහර වචන තියෙනවා double වෙන right? past tense ed එනේවා තියෙනවා වෙනස් වෙනේවා තියෙනවා කල්පනාවෙන් ලියලා ඉවර නම් right? send the photo to the group එකට දාන ටීචර් බලන්න වෙබ්සයිට් එක ලිව්වද කියලා 10 verbs right? Gonna start writing. Write carefully, think and write. ලියාගෙන ලේසියට S එක දාගෙන ing දාන්න බෑ. rules තියෙනවා apply කරන්න ඕන. ඒක කල්පනාවෙන් මේ වචන මතක් කරලා ලියන්න. Right. Then when you join children, we'll make sentences. ලියලා තියෙන verbs හරි නම් right? If you have written correctly පුළුවන් හැමෝම group එකට දාන්න අනිත් you can read right? Then we'll make වාක්‍ය හදන විදිය බලමු. පළවෙනි වචනේ ඒක වචන singular වුණොත් how you make the sentence if the subject is plural subject කියන්නේ උත්තේ බහුවචන වුණොත් දැන් සිංහලත් එහෙම මතක තියාගන්න තියෙනවානේ. අතීත කාලෙන් නම් past tense වලින් නම් කොහොමද ඇය කෑවාය ඔහු කෑවේය ඒ වගේ rules තියෙනවනේ ඉංග්‍රීසි වලත් ඒ rules මතක තියාගන්න ඕනේ to make sentences in English right? When you join we'll make sentences ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට එන වාක්‍ය රටා මතක තියාගමු පුතේ right? Till then complete the table.
ටීචර් ස්තුතියි. ටීචර් ඔතන ලියපුවා ලිවට කමක් නැද්ද? Oh, that's okay. 10 verbs. වචන 10ක්.